ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਵਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ, ਸਾਚੈ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ। ਸਹਿਜੇ ਰਹੇ ਸਮਾਈ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਪਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਗੌਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਬ ਫਟ ਜਾਣਾ। ਭਾਵ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕਾ ਕਾਲ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਣ ਗਾਇ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਤੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਭਾਵ ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। So today's Hukamnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Amar Das Ji Maharaj. Guru Maharaj has given us the instructions to sing the Hukamnama in Rag Vadhans that creates the sad mood. So that sadness is for the worldly possessions which are temporary. One comes to realization that all these worldly possessions are just for some time.
No one is going to stay in this world forever. That creates the state of mind called bairag. And one seeks the presence of God in that state of mind. Guru Maharaj describes in the Bani, to realize God, one has to detach himself from the materialistic wants, desires, and pursuits. Then only mind can focus on the Creator who abides within the mind. Otherwise, our mind is very, very disturbed, very mercurial. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj describes the mind as the dog tail, which is curled. No matter how much you try to straighten up dog's tail, it curls up again. Swan poonch jo hoye na sudo. Swan means dog. Like dog's tail cannot be straightened. Similarly, our mind is so much engrossed in the materialistic pursuits and affairs. More you try to get yourself out, more you feel stuck. Pankaj moho pag nahi chala. Hum dekhan taan doobiye le. So Guru Amar Das Ji Maharaj, the third Satguru of the Khalsa Panth, enlightens us in today's Hukamnama. It is an eye-opening message. ए मन मेरिया आवा गौण संसार है अंत सच निबेड़ा राम. Guru Amar Das Ji Maharaj has so beautifully given us this wisdom, given us this enlightenment in one line. O my mind, this world is based on ava gone, coming and going. Ava means to come, which implies to take birth. Gone means to leave, which means death. Whatever you see in this world is perishable. Human beings, plants, birds, animals, sun, moon, everything is diminishing with time according to God's will. So that is called ava gone. Following the materialistic pursuits for those things which are temporary is like following the falsehood. But Guru Maharaj reveals, if you follow the truth, then you will be liberated, you will live peacefully, and you will live in bliss. So this one line raises a question and then answers those questions, that what is this world like? That's the first question. The world is based on coming and going. Whatever has been created will perish sooner or later. Second question is, so how do we make sure we are peaceful? We enjoy the bliss, the ultimate player of this body, because this body is so amazing. Technically and scientifically, this body is amazing. The reason it is amazing is because of God's presence within this body. God is God of bliss, is ocean of bliss, ocean of joy, ocean of peace. So in simple terms, when we connect to the source of joy, Sada Sachidanand, who is source of wisdom, then we get the wisdom, we get Brahm Gyan, and also we get the joy. Simple. This association
is called Sadh Sangat. Sadh means holy, Sangat means company. God is holiest of the holy. When we remember God, then we are in the holy company, holy presence of God. We can achieve that on our own, but when you are in the company of those people who are seeking presence of God and who serve God, then it becomes so easy to attune your mind, to synchronize your mind to the true God. Sat Sangat Har Prabh Vasai Jiyo. But coming by people who are adoring God and serving God is very difficult. We must pray that Tina Pyarya Mel Jina Milya Tera Naam Chit Aave. God bless us with those friends, the company of those. In their company, we serve you and remember you all the time. Jina de sandੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾੜੜੇ ਸੇਈ. Beautifully described by Guru Arjan Dev Ji Maharaj. By meeting such people where your bad intellect, your sinful thoughts, your corrupted thoughts leave you, your mind becomes immaculate. Such people are your true friends. In the second line, Guru Amar Das Ji Maharaj reveals, by being in the company of true Lord, you will be liberated. You will rise above the temptations and sufferings of this materialistic world. When you look around, everyone is suffering. Let it be kings and queens. Let it be presidents, prime ministers, and very wealthy people. When you look around, even the wealthiest people, they can't sleep in the night. They take sleeping tablets. They have lost their touch with the nature, which is so important. Nature is created by God. So when we go out for walk in the natural place, it will help you to connect with the Almighty God. You automatically feel peaceful. आपे सच्चा बख्श लय फिर होए ना फेरा राम. Wow. Baksh means to forgive. Fera means a round. If God Himself forgives you because you are so humble, you are so sincere, then you will not have another round of birth and death cycle. फिर होए ना फेरा अंत निबेड़ा गुरमुख मिलै वड्याई. How do we invoke God's mercy? What are God's instructions? What is God's will? The answer is God's will and the instructions how to live this life are captured and recorded in Guru Granth Sahib Ji Maharaj. You can get the translations in different languages of Guru Granth Sahib on the internet. Guru Maharaj reveals that those who study Guru Granth Sahib's Bani, they become Gurmukh and they follow Guru's instructions. They are honored. Gurmukh mile vadiyai, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. And they are liberated from the death and birth cycle. They remain absolutely carefree, enjoy their life. They chill out. They are absolutely chilled, very calm people, and they are always ready to help other people. Sache rang rate sahje mate
ਸਹਿਜੇ ਰਹਿ ਸਮਾਈ. They are immersed in the love of Almighty God, the color of love. And they are in the Sahajavastha. Sahajavastha is similar to the Bairag, where one is totally detached from the materialistic pursuit and focused on serving God. That state of mind is also referred to as Sahaj, unconditional love for God, unconditional love for the creation. And through that state of mind, they become one with God. Sahaje Raya Samai. Samai means to become one. Sacha man paya sach vasaya, Shabad rate ant nibera. They love God to bits. Sacha man paya. Paya means to love to bits. Extreme love, deep love. They love God and they enshrine love for God in their heart. They realize God in their heart. Shabad rate. Reason they have been able to realize God is because they have followed Guru's teaching, Guru's Shabad, and they are liberated in the end. Ant Nibera. Ant means end, Nibera means to liberate. Free from death and birth, free from anxiety, free from stress, free from illnesses, sufferings. That's called liberation. Free from attachment of material, free from ego, attachments, greed, anger, jealousy. People are tied down because of jealousy. So many people are suffering because they are too attached to the material. They have envy against other people. So all these are chains of material. So one remains absolutely free from all these chains, the bondages of material, by studying Guru Granth Sahib's Bani and realizing God within. ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ. Pavjal is an interesting word. Pav means fear, Jal means water. This materialistic world has been referred to as the ocean of fear, where people are very apprehensive. There's so much suffering. But when one is immersed in God's love, Guru Maharaj Wheels will never have to come into this horrible world which is full of fear. Maya moh sab barl hai, duje paaye khuai ram. Barl means madness. Attachment to the materialistic world brings madness. That's why you look around and it seems like people have lost their way. People are confused. They don't know what they're doing. They don't understand the purpose of their life. So they're going around in circles. Guru Maharaj describes it beautifully in the Gurbani. It's like on the oil press, a bull goes around and presses those oil seeds. All day, that bull goes around the oil press. Similarly, when we look at our lives, we are doing exactly the same. Wake up in the morning, go out, come back to home, eat dinner, sleep, and carries on. In Punjabi, it is called Teli da Bald. So Maya is madness. Mata Pita sab het hai, hete palachai Ram. Attachment to the family, including your father and mother, is also a bondage. And in this bondage, one suffers.
and is ruined. Heta palachai purab kamai. So hate means love or attachment. Palchai means to be ruined. So in this love of duality, material, one remains miserable. But this is not anyone else's fault. This is the result of one's own actions, which is called kirth. Purab kamai, which have been performed in the past, all those deeds which have been performed in the past is the result of that. Mate na sake koi, no one can change the destiny. Destiny can only be changed when you submit to God and you love God. जिन श्रेष्ठ साजी सो कर वेखै तिस जे वड अवर ना कोई. Srishta means the creation. Saji means to create. Almighty God, who has created this whole universe, watches over with delight his creation, how the creation is working. God, when he looks at the human beings, it amuses God that these human beings, they are lost in doubts. They are jumping around like the puppet of clay. माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले दोर्यो फिरत है, जब कछ पावत तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगत है. This verse is from Guru Granth Sahib Ji Maharaj. When someone wins the lottery or gets some money, there's a good news. One becomes very, very proud. But when loses something, then cries. This is how everyone is like puppet of clay dancing to the law of karma defined by God. God, it amuses God. But God doesn't want anyone to suffer. So God has made the suffering the mechanism to remind people of God again. And when they are reminded of God and they serve God, they are liberated. Manmukh anda tap tap khappa bin shabda shant na ai. Without practicing Guru's Shabad, Guru's teaching, one remains manmukh, materialistic, and remains ignorant and blind and suffers. Nanak bin naam sab koi phula, maya moh khwai. So without God's love and without practicing God's will, one remains lost and is ruined in the mud of material. ਇਹ ਜਗ ਜਲਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਭਜ ਪਏ ਹਰ ਸ਼ਰਨਾਈ ਰਾਮ. You know, in this world, there are only few people who realize this world is really miserable. Only those who are blessed, they can see Nanak Dukhiya Sab Sansar. You know what? Whole world is suffering. You know, one thinks that this person has a beautiful house, is very wealthy, must be happy. But when you start talking to such people and start dealing with such people, you find out they are also suffering. They are going through mental worries and anxieties. So Guru Maharaj reveals in this line that seeing this world suffering as if the whole world is on fire, I have come to my Lord's, my Creator's sanctuary. Ardas kari Gurupure age rakh levo dehe vadai Ram, and I'm praying to my Creator, my Guru, please save me from this burning world. Rakh levo sharnai har naam vadai, tu jevad avar na data. There is no one benefited like you.
You are the ultimate donor, the giver, provider. God, I have come to your sanctuary and I look upon no one else besides you. Please save me. Bless me with your name. Bless me with your devotion. Seva lage sevad page. Those who pray for serving God, they are blessed with the service of God and they are very, very vadpage, very fortunate. Jug jug eko jata. They only recognize one Lord and they are honored throughout the ages who serve God. Jat sat sanjam karam kamave bin gur gat nahi pai. There are a lot of people who try to be clever. They perform all kind of rituals like Jat, Sat, Sanjam. Jat means modesty, celibacy. Sat means they try to be good to other people. Sanjam means they try to practice the self-control. But Guru Maharaj reveals that without Guru's wisdom, they lose the essence of this life. They don't understand why they are practicing all these rituals and religious customs. And there are a lot of people who don't understand that. A lot of people practice a religion to find place in heaven, but they do not realize because of lack of Guru's wisdom, the heaven is within because God abides within. Heaven is around you because God abides around you. God abides in paradise. God abides in heaven. So wherever there is God, there is heaven. All you need to do is change your mentality, how you think. When you align your thinking to God's will, there will be heaven for you everywhere, within and around you. People do not understand that. People do not understand that this body has 9 gates, 9 openings, like eyes, nostrils, mouth, ears, etc. And there's a 10th gate in the body, and through devotion, the 10th gate opens, and there's a realization of essence, the true Lord, the divine nectar. So there are a lot of people around this world who do not understand the truth of this body, the science of this body, but only Guru can make us understand. Jo har mat de sa upjai, ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ RAM, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਏਕ ਤੂੰ, ਆਪੇ ਦੇ 부ਜਾਈ RAM. God, only those who are blessed by you get this understanding. They see you inside, outside, everywhere, but only through your mercy. ਆਪੇ ਦੇ 부ਜਾਈ ਅਵਰ ਨਾ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖਿਆ. The Gurmukhs who follow Guru's wisdom, embrace Guru's wisdom, they enjoy your presence and your divine nectar within the body, which is called Har Ras. Chakhya means taste, to realize, to enjoy. I'll read this line again. Ape de bujai avar na pai, to whom you bless with the understanding and wisdom, Almighty God, they become Gurmukh and they enjoy your presence. Gurmukh har ras chakhya, dar sache sada hai sacha, sache shabd supakhya. ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਣ, ਮਤ ਪਰਵਾਨ ਸਚ ਸਾਈ. So such Gurmukhs, the devotees of God, they find their true home within their home of mind. Nij mein, nij kar paya, Satguru de vadai. This is the greatness of Satguru, who reveals to us our true home, the true abode of Almighty God.
Rest of the time, Sath Sangat ji will cover the translation in Punjabi. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਆਵਾ ਗੌਣ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇੜਾ ਰਾਮ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਕ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੇ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲਸੋਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਆਪੇ ਸੱਚਾ ਬਖਸ਼ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ ਰਾਮ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੇਰਾ, ਅੰਤ ਸੱਚ ਨਿਬੇਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲੇ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਲਾ ਲੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਚੇ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਸਹਿਜੇ ਮਾਤੇ, ਸਹਿਜੇ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ, ਕੋਈ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਬੈਰਾਗ ਅਵਸਥਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਸੰਭਾਰਾ, ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟਾ। ਨਿਰਵਾਣ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੈਰਾਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਾ ਮਨ ਭਾਇਆ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਰਤੇ ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਉ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਉ ਜਲ ਦਾ ਫੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਪਾਗਲਪੁਣਾ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਭਰਲ ਹੈ, ਭਰਲ ਦਾ ਭਾਵ ਪਾਗਲਪੁਣਾ। ਦੂਜੇ ਭਾਏ ਖੁਆਈ ਰਾਮ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਣੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਾ। ਘਰ ਮਹਿ ਨਿਜ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਡਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਣ, ਮਤ ਪਰਮਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸਈ ਮਹਿਲ ਪਾਇਣ, ਮਤ ਪਰਮਾਨ ਸਚ ਸਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।